Geno Kahinda Otafire alemezzaako agamba nti mutabani wa Yoweri Kaguta Museveni abijja kumaliriza maziga. It will end in tears nga talabye ku ntebe ya ggwanga eno Uganda, era bannayuganda tebamwetaaga n'olunaku n'olumu kubanga eno entebe si yansikirano. Agamba ti bannayuganda mutuyambe mukozese obuyinza bwammwe, temukkiriza kubasibako bintuntu ebitali mu mateeka, nti mukozesa amaanyi gammwe musalewo wa Uganda gye mwagala egende, temukkiriza bantu buntu kubasalirawo obusalizi wa Uganda gy'erina okugenda. Agamba ye munnayuganda si mugwira, yazaalibwa wano, bajjajja be baali wano, bonna baaziikibwa wano, tayinza kukkiriza ggwanga Uganda ligende mu mikono gy'abagwira bw'ekityo libulire ddala ng'ate waliwo direction gye tulina okukwata. Kati naakowodde bannayuganda, tibanaye temwebaka, temuzimeera, muzuukuke mutaase eggwanga lyaffe Uganda nga terindaba kutwalibwa. Nti ebyo bye balimu bye bapangapanga eyo, it will end in tears. Bajja kumaliriza mu maziga nga bejjusa kubanga era bapanga tebigenda kuyitamu ndayirira wano. Akombye ku paasa, akombye kwerima, akutte ku ttaka bw'ati n'ayisaako olugalo n'akombako, n'ayisa mbulago n'agamba agannya banzaala aga Katonda yali mu ggulu nze gwe nzikiririzaamu Geno Otafire tebijja kuba. Kamukuwe omwewulireeko naawe nga yeeyogerera ebigambo bye, togamba nabimuwanze. I am here, I'm your creation. When the time comes, just take me as I am. Just take me as I am and everything will be okay. Your Grace, when I witnessed the drama of what happened on this day, I am sorry, I started questioning the wisdom of telling us that leaders are anointed by God. I asked God, surely God, good as you are you the one who anointed me also? Couldn't you have done better for Uganda? Countrymen, much as God anoints leaders, you also have a role to play. You have your vote. Be careful. Be very careful. Exercise your right to vote diligently, cautiously, aware of where you are going. Forget this excitement. No excitement. You have only one life. You don't have another chance. Every single day that goes by is a day gone and gone forever. And when they tell you Happy New Year, that's a step towards the grave. You don't have another chance. So don't squander your vote for choosing a leader who will lead you to progress. We deserve better. We don't have to follow sweet nothings. You want to lead. It's not you have handsome face or beautiful dress. It's what are you going to do for us? Unatupeleka wapi? When you get another Idi Amin, don't blame me. You have voted that Idi Amin into power. Just because you are excited. This lady here comes here promising you heaven and earth as if he has never been to heaven when he has never been. And then you sing and put a finger and say, oh
a savior. The next day, the man turns into a monster. You've created him, you can't remove him. So be careful. We've walked a long path. I'm sure we've faltered along the way. Faltering is not the problem. The problem is inability to learn from your mistakes. The inability to learn from your mistakes is the problem. But making mistakes is human. It's only a stationary car that doesn't raise dust. But when you've raised dust and you noticed it, do you inherit it? No. Not at all. I am scared by we Ugandans celebrating the death of Janan Womb and not questioning whether it was worthy for him to die. Why? Why did he have to die? Why did he die and we went on with Idi Amin as if nothing had happened? Once beaten, twice shy. Learn to stand up and speak. Learn to stand up and speak. Don't quarrel. There is a difference between freedom of expression and rioting. This is the problem I have with some of my friends in the opposition. They say they're exercising the right to speak, but then they bring stones. So I say, freedom of expression is legitimate and legal, but rioting is illegitimate and a crime. So choose. I encourage Ugandans to speak. Nobody should gag you. I encourage Ugandans to speak, to exercise your right of freedom of expression, freedom of association. I didn't acknowledge my friend, the president of the UPC. I'm sorry, Jimmy. We are friends. Now, I found him at Muhoozi Hotel in Zambia. He was very young, but he was sharp. I was head of the Secret Service of Uganda. And I asked him, I said, but Jimmy, the way you're talking, you could be very useful in Uganda. And he said, sorry, I can't come because I'm opposed to you. I told him, I will tell you. But we are working with people who are shooting at us yesterday. For you, not done as little as throw the stone at a passing military vehicle. We are working with people who are shooting at us. You. Then he told me he was about his son. I said, look at him. I'm also my father's son. Where is it written? In the laws of Uganda, the laws of the church, and the laws of God, that Obote's son cannot come to Uganda. I am very glad that Jimmy Akena has come back and is contributing to the rebuilding of this country, and is my friend, faithful and just. That's the way we should live on earth. Our life on earth is just, like I've always said, is just an infinitesimal pause in eternity. Uganda was there without you, it's here with you, it will be here long after you are gone. Just make your contribution. Don't try to own Uganda. Just make your contribution. That's what we ask of you. To be a good Ugandan. And to be a good Ugandan, you must embrace every Ugandan, everybody who ascribes to Uganda. Whether he's from Chisoro, or Oraba,
or a Karamajong, if he's not coming to wrestle our cows. In fact, I was telling somebody we should put these Angora cows between Acholi and Karamoja because they don't walk. You should just get all these cows and put them there. When they come to steal them, we shall catch them because those cows don't walk. You can't chase them. My Lord, I'm glad you are here. I have known the Chief Justice from the time he was in CA. I commend him to you, the people of Acholi. He is a nice man. And I'm not very fond of compliments. I'm not very fond of compliments. But Justice Owinidoro is a nice man. And I call him a friend. I call him a friend because I saw in him capacity to speak for the downtrodden. My ideological identity is struggle. Struggle for the oppressed. My mantra is voice for the voiceless. I thank you, ladies and gentlemen. May I take this opportunity to ask His Grace the Archbishop to come and address us. But I thought the Archbishop was going to give us a vote of thanks. Thank you. A round of applause to the Minister of Internal Affairs. Thank you, thank you, thank you. May I invite the area bishop, who will in turn invite His Grace, and thereafter His Grace will invite the chief guest, and we will then sing anthems in the Kahinda Otafire bigambo bye agambye bannayuganda mukomye obutiitiizi mukomye okutuula wa butuuzi wansi nga mwendira nti waliwo agenda okubalwanira. Stand up, speak, mwogere ebyo ebibaluma, muleke kusirika, nti temukkiriza muntu yenna kubakuba ku nsolobotto ng'abagaana okwogera ebibaluma. Anti oyo yenna abalemesa okwogera ebibaluma ali mu kubatwala mu nfuga embi etajja kukkirizibwa. Agamba nti musituke, mmwe mulina obuyinza ku ggwanga lyammwe, mukozese bulungi akalulu kammwe ate mwogere, temukkiriza abakuba ku nsolobotto. Waliwo nno ekifumbibwa wano tetutannaba kutegeera. General Kahinda Otafire bayinza oba bamutaddewo ng'amayinza okulaba very soon ng'avaayo okwesimbawo nga presidential candidate. Bwekitabo ekyo nga baagala transition eyitemu ye kati nga bamuwadde engeri gy'alina okwandolingamu abantu. Bambi otabigera bw'ati bulijjo yasinga okuduulukana. Ne kati bamuwadde nti kalitandika okwapiizinga abantu basike badde mu angoyo osobole okuba nti ate entebe tugikwasa ggwe. Eyo nayo esobola okubaawo. Kati ffe amaaso nga tugatadde ku mutabani wa Museveni naye ate nga baleeta Otafire. Oba ng'ekiriwo baleese tutandike okudibatinga ku bantu bano bombi, Otafire mutabani wa Museveni, Otafire mutabani wa Museveni. Oba mundaba tusobole okubateeka mu mawulire tuve ku byaffe ebyaddala ebyalaali ebya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tudde ku byabwe tandike okudisikasinga bo bawambe media. Oba munfuna Kyagulanyi amawulire ga Uganda ono yagawamba ne bemuzannya biki ne muleeta bikatemba ne mweyambula emirundi 10. Era Kyagulanyi akantu kamu bwe kati nga amawulire gondi gonna gafa ngaddaayo ku top. Wano waliwo ebule badde batambuza ensangi zino, simanya gundi yeeyambudde, simanya gundi yeegiza atya, simanya gundi yeegadanze nga babipika nno nga era byagala kuwamba intaneti eno. Ne Kyagulanyi yayambadde kipale bupale bw'ati nekisaanyawo amawulire gaabwe gonna bwe swi. Waliwo omuvubuka we gwadde bakutte naye ng'asiba hypinze nga ayagala kutwala amawulire naye ekipale kimu ekya Kyagulanyi kyabijjewo byonna. Waliwo awo n'omulenzi simanya bamuyita Sewazike oba Sewazike simanya adde akompaininga, simanya YouTube egiye oluyimba lwange, simanya lwe najja ku Kyagulanyi Ssentamu, simanya Kyagulanyi alina empisa embi. Aye byonna nga amawulire bagezaako kuhypinga amawulire gaabwe waggulu okuteeka Kyagulanyi wansi naye ekipale bupale nkugambye ekyabijjewo byonna bwe swi ne tubeera bira twaze mu kubalabako. So Otafire ono
ayinza okuba ayina ensonga kuba kati bwayogera n'abantu temusirika, that's fine. Mulwanire eddembe lyammwe, that's fine. Ebyo mbyagala abyogera ayongera okubyogera osanga natembawo okuzuukusa bannayuganda mwekalakaase, that's fine. Age demonstrate naye don't strike. Temuleeta amayinja ne Kyagulanyi kyatugamba mini yawo tukwataganye n'Otafiire mwekalakaase naye temuleeta amayinja oba munfuna. Bwekuba okwekalakaasa amasitulesa mayinja kyekyokka kirina okutwala General Museveni. President Kyagulanyi kyatugamba nti ffe tuli ba mirembe, twekalakaasa mu mirembe, tuleeta amayinja, tuleeta enkonyogo, tuleeta emiggo, tujje na bipande byaffe tugaye Museveni must go. Tuwere omutwalo mu kibuga, mitwalo 2 tulekere olw'entebe. Omutwalo ogumu gugende Entebbe, omutwalo mulala gwambuke Nakasero. Aganyabo ndayira Museveni taza kumaza wiiki ng'ali wano nga tubikoze mu mirembe, nga sibine ebyokwokya ebipiira bamayinja mudduke nga lya mirembe. Just sit down, sing, mwogere. Museveni taza kubeera wano. Ate tufunye omuntu olala tukubira ekikopo nti banne mwekalakaase naye nga don't strike. Kuba eyo point Kyagulanyi gyatugamba ekyatulemye okukwata bannayuganda. Mwekalakaase naye don't strike. Demonstrate mu mirembe. Eyo kitwala Museveni, kitwala bannakyemalira kuba talina wasinzira kuba kuba masasi, talina wasinzira kuba kuba tear gas nga muli mu mirembe. Ensi eba emulaba bweti ate abali mu mirembe okuba baaki emiggo ne tear gas n'amasasi nga bamunonako. Naye bwe tunaateekamu ebyokwekalakasa twasuka amayinja, twokya ebipiira, tukuba emmotoka z'abandi amayinja, kijja kutegeeza nti tunajja tujjagera n'okwekalakasa kwaffe okutwala Museveni. Otafire banga tukoneddemu ekikopo tubeeko ke tupiikinga omanyi bagamba essaawa enfu within a day oba olebeera ennamu. Kati Otafire waliwo byayogedde nga bya bulamu. Tubikwate ebyo tubimukoppeko, tubitwale tubigatte newaffe mu kivugutu, ate twongere okuba enjiri paka mu Uganda empya nga President Kyagulanyi ekintu akituddemu. Mbaagala nnyo mwena abaliko mwebale kubaako. Adunda Lukaba Namugereka asaba bankuumire, tujja kuba tuddamu ebigambo bino tubyogere.